Kivumbi msikilizaji, tuko naye mbunge wa Homa Bay hapa Peter Kaluma katika studio zetu za Milele FM tukijadili masuala tofauti ya kitaifa. Unaweza kuchangia katika mtandao wa Twitter hashtag ikiwa ni Alex na Jalas. Inakuwa safi tena sana. Kaluma. Unajua wewe ni mbunge wa Homa Bay. Yes. Homa Bay wametoka katika kesi za mahakamani juzi tu. Na sijui wewe kama mbunge wa pale mjini Homa Bay ulichukuliaje yale maamuzi ya mahakama kutokuwa na by election pale na kuuphold ile election yake governor Cyprian Awiti? Now I will not talk much kuhusu ile koti iliamua sababu mi pia ni wakili. Okay. So there is a way in which mambo ya profession forces me to react to court decisions. Yes. Na kwetu kama wakili unajua ni kuobey. Ndio. Pende una obey na una implement. Ndio. Kama kiongozi chenye nitajadili ni how Homa Bay inaweza enda mbele. Kweli. Sababu kwa kweli ni kwamba hii wakati yote tumekuwa kotini. Ndio. Homa Bay has been stagnant kwa mambo ya maendeleo. Devolution haijakuwa inafanyia watu vile watu walikuwa wanatarajia. In fact, ukienda health sector, ukienda mambo ya maji, ukienda mambo ya miundo misingi, everything that is important to sustain livelihood. Market centers wa mama wana trade tu kwa jua, wanalipishwa ushuru, hakuna hata choo, kuna mahali pa kukaa, wanakaa pale in hot sun. It is a terrible situation. Sasa chenye imekuwa inafanyika ni kwamba kumekuwa hii kizingisio ya kusema kwamba hakuna match tuwaweza sema kwanza sababu pesa haziji pale chini na sababu kulikuwa hii petition haikuwa inajulikana ni nani atakuwa governor au kama governor mpendwa ataendelea. Nao hiyo imekuwa cleared. Ndio. Chenye kama kiongozi nitasema ni kwamba we are lagging behind kama watu wa Homa Bay. Governor sasa akae na viongozi wa Homa Bay. Ndio. Tuweke visions yetu pamoja. Ndio. Na upya. To pick machache yale mambo tuweza fanyia wananchi. Wao pia wajifurahie devolution. Waone inafanya. Ndio. Ukienda Homa Bay County Referral Hospital, hautaamini jina hospitali inawekwa karibu na hiyo facility. Ni mbaya sana. Mogo. Na kama Homa Bay County Referral Hospital ndio hivyo. You can imagine the state of other health facilities in the county. Mbaya sana. Sasa inafaa governor aite mkutano ya viongozi wote. Tuamue kwa pamoja ni vipi tuataka Homa Bay iendelezwe. Ndio. Na nafikiri hiyo itasaidia. Ndio. And in that discussions kama members in national government pia we can seek now the interventions of national government. Ndio. Like I've been pushing hiyo county referral hospital iwe elevated iwe level 5. Sababu kila mwaka tukifanya budget tunapeana between 5 to 7 billion shillings ambazo zagawanywa kama grant kati ya level 5 hospitals. Kama inaweza pata hizo pesa we can move forward. Tukikaa kama viongozi hapo tuwaweza amua sababu mnajua pia kumekuwa tatizo pale kwa county assembly ya Homa Bay. Kweli. County assembly iwe led vipi na ithibitike kivipi ndiyo mambo ya budgeting. Unajua county assembly inaweza kuja hata na what we call itemized budget. Unaweza sema tuko na budget mwaka huu wa kutumika pale hospitalini ndio hospitali imarike. Tuko na budget kama pesa huu mwaka huu itumike pale stadium ndio stadium uwe. Homa Bay is the home of Gor Mahia. Ndio. Okay, the legend na home ya players. Lakini ukienda hata stadium hapa Homa Bay hakuna kitu. So the county assembly can budget. And after budgeting they oversight, they supervise to see that ile development walikuwa wameiweka kwa budget imetimizwa. Sasa we need to strengthen county assembly. We need to strengthen executive. Moja wapo ya pendekezo nimesikia ni kwamba ingefaa
governor, now that Supreme Court clarify mambo afanya overall kwa system yake ya kazi. Iko watu wako na uzembe, iko mambo ya ofisadi watu wanasema iko pale. Wale wafisadi kama wapo awatoe, wale wako na uzembe awatoe. Na tukiwa pamoja kama viongozi tuiweke vision pamoja, hiyo vision iwe implemented. La sivyo hata kichama naona tukienda mbele Jalango tutakuwa na tabu Homa Bay. Sababu imefika mahali watu wanakuwa disheartened, paka unasikia wanalaumu sasa 6 pins wanalaumu chama bila sababu. Kiongozi kama ameshindwa kulinda ni kiongozi ameshindwa. Lakini kama watu wa chama pia tukae pamoja tuone ni mbinu gani chama inaweza weka, ni mikakati gani. Ione kwamba watu ambao wako kwa uongozi through the political party kwa kweli wanahudumia wananchi. Right. Wow. Robo site ni mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Kile kivumbi msikilizaji, tuko naye Peter Kaluma, mheshimiwa mbunge wa Homa Bay County. Tukiondoka katika masuala yale ya ugavana pale Homa Bay County, na tunawatakia kila laheri katika kutekeleza wajibu ule wa kuwapatia huduma nzuri wananchi wa Homa Bay County. Tuingie katika masuala ya siasa kidogo za kitaifa hapa, ambapo juzi akihojiwa na BBC kule London, Uingereza, Deputy President William Daktari Ruto akasema kwamba hadhani kwamba, yani kwa maoni yake kwamba tuwe na referendum, tuwe na census, kisha tuwe na elections tena 2022. Between leo and 2022 we almost have something around 3 years, miaka kama mitatu. Haya yote matatu kweli yatawezekana? The deputy president contradicted himself. Sababu unakumbuka ye mwenyewe alitoa pendekezo, kasema we need to have the office of the official opposition. Unajua you cannot have the office of the official opposition without reforming or reviewing our constitution. Kwa wakati huu tuko kwa presidential system. Hatuna opposition, tuko na majority na minority side pale bungeni. So ukisema there is need for a properly facilitated official position, actually you are saying you want a parliamentary system. I don't know whether you know that, because it is only in a parliamentary system with a prime minister in parliament where you have an official opposition. And if you don't have a prime minister, the president is seated in parliament the way we had in Kenya before. So I had the deputy president to be supporting referendum. There is always the right time for every society and every nation to do what is good to progress that nation. And I can tell you, something like looking at a constitution either comes after a crisis, a conflict like the one we now have. You remember it is coming from the 2008 post-election violence. But they can also come where the nation is enjoying some political peace that enables them to discuss issues concerning them, soberly, without, going into their fissures and fractures within the society. The moment we have now, under this thing we call handshake, has brought, sobriety that we lack. And I think we should agree kama Wakenya wote kwamba hata ile wakati tulikuwa tunapitisha hii katiba, tulisema some percentage of it needs to be, relooked at after some time. And this was for people who voted for it, and even people who are opposing it. They were saying there were problems which needed to be checked before it was passed, for those who are opposing it. For those who are passing it, they were saying there are a lot of gains. Let us get those gains. We will look at the deficiencies in future. So the time is now. We are in a sober moment. Let us, take stock of what is working for us as a nation. And let us, have a relook at our constitution. Those provisions which are not working for us, let us do away with them. Those provisions we need to bring in which we omitted for our good governance and the stability of the society, let us bring them in. And personally, nimeona 2 issues are being agreed by Kenyans generally need to be rechecked. Number 1 is the structure of government, and whether the presidential system tunayo kwa wakati huu inaunganisha Wakenya wote vile inatakikana. Does it secure inclusivity?
of all Kenyan societies. Let me tell you something you may not know. Jalango tangu Rais Uhuru Kenyatta, our president, he has never stepped into Homa Bay County. I don't know whether you know that. How should the people of Homa Bay town constituency and Homa Bay County in general, who love President Uhuru Kenyatta, believe they are included in government when their president has taken that length of time to see them? And it is not that it may be intentional. The president cannot go everywhere. Yeah. And that is why some people are saying we need a structure of government that opens up the top a bit, okay, so that all regions of the country feel included. We need a structure of government that will give you somebody sitting in parliament at the top leadership of government and the president. But look at also the cases of corruption tumekuwa nayo, you know, hapa Kenya cross. More so under the new constitution. We've had cases, and I want Kenyans to listen to me. You call ministers to parliament, they come and lie to you. They give undertakings before committees because they don't come to the plenary of parliament to commit before the speaker and the nation being watched. And after that you want to follow up, they never come. Yeah. There is a way in which wadadisi wote wanakubaliana. Hasa watu ambao wamesoma demokrasia and good governance kama sisi. Yeah. That a parliamentary system, Jalango, is more responsive, is more accountable, is more inclusive. When you have a president as a symbol of national unity and head of state in State House, and then you have a prime minister in parliament from the ruling party to answer to questions to the representatives of the people seated with them in parliament, there is more accountability. And you check it through. Because there is nowhere the minister is running to. When you have members of parliament as ministers, Jalango, and I'm not saying this because I'm a member of parliament, I'm chancing I can be appointed. But let me tell you, if I had issues in Homa Bay town constituency which I represent concerning education, you know, I have the minister for education there. So many of them will be sorted out during tea tukicheza in Bunge FC. I mean, that is different from the situation now, where you are going to beg somebody who is not elected by anybody, who owes all his allegiance to somebody called the president, okay, and who therefore does not understand, you know, fully what is happening among the people. So we are saying the executive must have a way of sitting with the representatives of the people pale bungeni, wajadili mambo ya watu, undertakings given can be followed, and most of them even, you know, very politely. Number two, people have been saying, and allow me to say this, Jalango, that a parliamentary system itakuwa expensive because kutakuwa wakubwa wengi pale juu. But remember, when you have parliamentary system, ministers, it is members of parliament who are appointed as ministers. Yes. They don't then earn a separate pay as members of parliament and a separate pay as ministers. In fact, you will be told before, when we have, you know, a mix drill, where members of parliament were ministers, that what ministers were earning was an allowance not going beyond 200,000 as a additional responsibility allowance to being an MP. So that the salary that currently is going to ministers, CASS, these are the structure we have created and others, will not be spent. You will be, of course, spending on a few more, about 4 additional people. Yes, but you are not spending the entire pay of all these ministers, you know, we have. So there is more saving. It is cheaper in a way. Now, the other thing on which I see a convergence is on devolution. There is a way in which Wakenya wanasema devolution iko na tabu. Okay? Yeah. But there is also a way in which Kenyans agree devolution has brought some level of, you know, equity, fairness in development across. What Kenyans are lamenting about is management by the county, different counties, and they are operating at different levels currently. Yeah. So there is an agreement among Kenyans that 1, devolution should be there. 2, we should fund it more. We cannot have something like health devolved, but most of the funding for the health sector bado inaenda Ministry of Health. You have water devolved. Homa Bay has no water.
the governor and the county have to search for water, but the water ministry is getting hundreds of billions. You don't know for what. You get what I'm talking about? Now, there is a way in which Kenyans, after agreeing devolution is good, are also saying, let us send more money down there. But we don't just want to send money. We have made observations. Let us, strengthen accountability measures. Kama ni kujail governors, kama ni kuweka auditors na EACC kwa every devolved unit, tuwaweke pale if wao pia wata jumuika kwa hiyo mambo ya ufisadi hapo chini. But strengthening devolution in terms of money and strengthening accountability measures around devolution is another pick on All which right. I see a convergence of mind All right. for Kenya. So I would personally encourage, All right. we look at this openly, we take the moment, and we go for this referendum. All right. Wow. Dakika tano itimie mwendo saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Milele FM. Msikilizaji, mbunge wa Homa Bay mjini pale Peter Kaluma katika studio zetu kwenye kivumbi. Maoni yako tutakuwa tunaangalia muda mfupi tu ujao. Right now nikukumbushe tu msikilizaji